Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggia Rahmadita, kelas 10 PPLG 1. I'm going to presentation narrative text. Narrative text. What it is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problems. Apa itu naratif teks? Naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta terhubung. Nah, di sini saya punya contoh naratif teks. Contohnya adalah di sini ada The Deer and the Ugly Snail. One day there was a snail that challenged the country race. That is very excessive because where might the snail win against Kancil in the race? This happened because the deer and the snail were looking for food together and they were fighting over the mangosteen fruit. Then the deer market saw and the snail was annoyed with ridicule Kancil. Kancil accepts the challenge of a snail, and the race began. Initially, as expected, the Kancil won against the snail. But the thing that happened next was unexpected. The snail won against the Kancil. The clever, the fled, suspicious of the snail. After being investigated, it turned out that the snail invited his friends to run the race. Kancil said, You cheated in the race. You are not a snail. You challenged me yesterday. Yeah, I'm not a snail. That was yesterday, Snail said. The snails hide in the bushes so that when the Kancil catches the snail in front of him can go out and continue the match. Oke, dan di sini ada struktur teks naratif. Orientation. Sebelumnya apa sih orientation itu? Orientation itu merupakan bagian awal dari cerita yang berisi pengenalan, tokoh, latar, tempat, dan juga waktu. Nah, di sini ada orientationnya. One day there was a snail that challenged the country race. That is very excessive because where might the snail win against the country in the race? This happened because the deer and the snail were looking for food together and they were fighting over the mangosteen fruit. Then the deer market slow and the snail was annoyed with ridicule kancil. Nah, terdapat di paragraf pertama. Paragraf pertama teks naratif, yang artinya suatu hari ada siput yang menantang ras kancil. Itu sangat berlebihan karena mana mungkin siput menang melawan kancil di balapan. Hal ini terjadi karena kancil dan siput sama-sama mencari makan dan merebut buah manggis. Lalu si kancil mengejek pelan dan siput kesal. Nah, di sini terdapat pengenalan, yaitu ada si kancil, si siputnya saling bertemu dan saling mengenal. Di sini ada complication. Sebelumnya apa sih complication itu? Complication itu konflik atau permasalahan antara suatu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, ini ada permasalahannya. Kancil accepts the challenge of a snail and the race began. Initially, as expected, the Kancil won against the snail. But the thing that happened next was unexpected. The snail won against the Kancil. The clever, the fled, suspicious of the snail. After being investigated, it turned out that the snail invited his friends to run the race. Kancil said, You cheated in the race. You are not a snail. You challenged me yesterday. Yeah, I'm not a snail. That was yesterday, Snail said. Yang artinya, Kancil menerima tantangan siput dan mereka pun berlomba gitu. Yang diharapkan kan si Kancil ya yang besar, yang bisa itu tuh menang. Nah, ternyata lain. Ternyata si siput yang menang, yang kecil. Dan si siput pun membawa teman-temannya agar dia bisa menang. Nah, ada reorientation. Reorientation adalah kalimat penutup atau keadaan terakhir di cerita tersebut.
Nah, di sini ada reorientation, artinya the snails hide in the bushes so that when the kancil casts the snail in front of him can go out and continue the match. Terdapat di paragraf ketiga, paragraf terakhir. Artinya siput pun bersembunyi, dia bersembunyi di semak-semak sehingga ketika si kancil memanggil siput, siput di depannya bisa keluar dan melanjutkan pertandingannya. Di sini ada analisis unsur teksnya. Yang pertama ada karakteristik. Karakteristik si siput, yang pertama ada snail, intelligent, impatient, irritated, clever, and naughty, yang artinya cerdas, tetapi dia tuh tidak sabar, jengkel, tetapi dia tuh pinter gitu, memecahkan suatu masalahnya sendiri. Kancil, brave, naughty, lax, and arrogant, artinya pemberani, nakal, tetapi dia tuh suka mengejek dan sombong. Dia sombong, lihat nih badan gue gede, pasti gue bakal menang gitu. Nah, yang terakhir ada rusa. Rusa itu smart, clever, suspicious, and helpful, yang artinya pintar, suka membantu, tapi dia tuh curiga gitu. Curiga sama si siput ini mana mungkin dia kan kecil, dia bisa menang gitu. Nah, ini yang kedua, analisis unsur teksnya ada setting. Yang pertama, place, forest and under the mango tree, artinya hutan dan di bawah pohon mangga. Karena mereka bertemu dengan kancil dan siput saling bertemu tuh saat si kancilnya tuh makan mangga di bawah pohon mangga, dan timenya midday pada pagi menjelang siang saat perlombaannya. Nah, di sini unsur yang ketiga ada moral value. We should not underestimate someone by looking at a person PCQ. Not necessarily the small one is cursed and the big one becomes king. Ya, artinya tidak boleh meremehkan seseorang dengan melihat fisiknya. Belum tentu yang gede pun jadi raja dan yang kecil pun hancur gitu. Dan yang D, criticize the story. In a story, the snail is too arrogant and cunning. He is competing to bring his friends. Yang artinya, kritiknya tuh dalam cerita si siput itu menang lomba, tapi dia licik. Dia bawa teman-temannya, biar dia bisa menang gitu. Nah, walaupun kita mau lomba, tapi kita tuh gak boleh licik gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan, karena saya menyadari banyak kesalahan dalam diri saya. Terima kasih sebelumnya, semoga presentasi saya ini bisa diterima dengan baik dan nilainya bagus. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.